Hello everyone. So I hope you are guys are able to hear. Okay. If any difficulty, let me know. So here I am directly starting the continuation of our classes, which is a inductive effect. Okay. So give me a minute. సో వాయిస్ ప్రాబ్లం కానీ ఏదైనా ఇష్యూ కానీ ఉంటే వాట్సాప్ చేయండి. ఓకే, అవైలబుల్గా ఉన్నా. సో స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నా. వస్తుందా స్క్రీన్? ఓకే. సో let me check the voice also. Yeah. So everything is perfect. So we've been discussing about the inductive effect. So what is inductive effect? It is a permanent effect. Okay, permanent effect which is generated. Okay, permanent effect which is generated by the migration of sigma electrons. Okay, migration of sigma electrons in a partial condition. Okay, partial migration of sigma electrons through what? Connectivity. Okay, the bonds through connectivity. Okay, so this is what inductive effect. Okay, so with this effect we have discussed the stability of carbocations and stability of carbanions and stability of carbon free radicals. Okay, after this we've been discussing about the acidity of alcohols. Okay, acidity of alcohols. Okay, so let me recap the acidity of alcohols. Okay, so actually the acidity of alcohols is going to generate by the breakage of OH bond. Okay, so that O minus will get negative charge and H will get positive charge. So this release of H plus is called acidity. Okay, so this release of H plus is nothing but breakage of the OH bond. Okay, breakage of the OH bond. So when a bond is going to break, okay, when a bond is going to break, it's going to give intermediates. Okay, so this intermediate is called alkoxide ion. Okay, alkoxide ion. So the alkoxide ion, the alkoxide ion which is forming if it is more stable, okay, which is forming if it is more stable, this bond is going to break up easily. Okay, if at all if it is not stable, it will rewind or go back into the starting material, so that H plus release will be less. Okay, so to become more acidic, it should have an alkoxide ion which is stable. Okay, so acidity of alcohols, acidity of alcohols is directly proportional to the stability of alkoxide ions. Okay, stability of alkoxide ions. Okay, so this is what the conclusion. So if you take a alkoxide ion, it is a negative ion. So if I take plus I effect groups and minus I effect groups, what about the plus I group? Will it support or will it increase the burden? So actually plus I group is nothing but donating group. A donating group will create the burden on the negative charged species. So it will decrease the stability of the anion. Okay, decrease the stability of anion. Okay, so if I take minus I groups, which will withdraw the electron density. So already it is electron excess, it is with burden, so it needs a supporter which will take the electronic burden. So this will increase the stability. Okay, increase the stability. So here is the conclusion. With the negative ion species, and if it is minus I effect groups, it will stabilize, and plus I effect groups destabilizes. Okay,
So let's see the examples of acidity. So write down the questions and you need to send the answers through the WhatsApp. Okay, so that I can understand how extent you are comfortable. Okay, so write the increasing order of acidity of alcohols. Okay, option A, mm, CF3 CH2OH. Option B, CCl3 CH2OH. Option C, CBr3 CH2OH. And option D, CI3 CH2OH. Okay, so write the order and send the pic immediately through the WhatsApp. Okay, or you can also mention in the YouTube chat. Okay, so I feel you all are comfortable with WhatsApp, so send immediately so that I can understand and we can discuss. Okay, so next question, same acidity order. Okay, for okay, mm, same question and the next. Okay, so tell me your answers. So Ravelli has given A is more than, B is more than, C is more than D. So for first, okay. So this is because when a withdrawing group is present, okay, these all are withdrawing groups, okay. When a withdrawing group is present, so it's going to increase the stability of anion which is formed with the elimination of proton or release of the proton. So this is most stable alkoxide ion, so it will be more acidic, okay. Then this, then this, then this, okay. Next, you don't need to write major notes because you can take the screenshot and write in the later time when you get free time. Okay, so just follow the class and try to give the answers so that we can quickly cover more topics.
So only 10 students are watching. What about the remaining 11 students? So maintain the social distance. మళ్ళీ క్లాస్ చెప్తున్నా కదా అని మళ్ళీ అందరు ఒక దగ్గర ఉండకండి. ఓకే, సో ఇండివిజువల్గా కూర్చోండి, ఇండివిజువల్గా ఉంటూనే మీ మీ క్లాసులు వినండి. వాట్ అబౌట్ ది సెకండ్? So second is Ravali given and Kalyani given. DCBA by Ravali and Kalyani ABCD. Okay, చూద్దాం. So when it is anion, will it stabilize or destabilize? So anion, will it be donating group or withdrawing group? Of course, anions with negative charge will feel electron excess. Okay, when it is electron excess, it will donate. So these are the strong plus psi groups. Okay, strong plus psi groups. So plus psi groups will increase the stability of alkoxide or decrease. So they will decrease the stability of alkoxide. So they must be far away. Okay, they must be far away. So which is the compound which is far away with the alcohol? So it is D. D is more stable than the C, then B, then A. So Kalyani and sorry, Anil has given correct answer and Ravali is also given correct answer. Okay, next, third question. What about the third? First option not appearing. Oh, just a minute. I think I need to cover. So this is option A. Come on, third. D, A, B, C by Kalyani. Let's see.
D, A, B, C. Okay. So here it is having two withdrawing groups. Okay. First, you need to take the DNP rule. Okay. Distance, number, power. So you need to see the distance first. So just look into the next of the OH. Okay. OH కి జస్ట్ పక్కకున్నాయి చూడండి. ఇది ఇది అండ్ ఇది. ఓకే. ఈ మూడింటిలలో అన్ని ఫస్ట్ కార్బన్ మీద ఉన్నాయి. ఓకే. సో అన్ని ఫస్ట్ కార్బన్ మీద ఉన్నాయి కనుక సో ఈ మూడింటిని కన్సిడర్ చేసుకోండి అండ్ దిస్ హ్యాస్ నో విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ సో అల్టిమేట్లీ ఇట్ ఈస్ లాస్ట్. ఓకే. C will be the last. Okay. So then which will be the highest? So highest will be with distance less and number more. Distance wise these all are same, 1 2 3 all are same, and which should have more number that will be first. Out of these three, these are having 3Cl2 and these are having 3Cl2 and this is having one cyanide. So 2 2 sorry 2 2 1. Okay. So among 2 to 1 you need to consider 2 first. Okay. And 1 last. So A will be next last. Okay. Then so here having no withdrawing groups. Okay. This is having no withdrawing groups, so neither it is having donating group. So this is a donating group attached with withdrawing group. Okay. You need to consider this as a donating because it is carbon. Okay. So carbon, it is a donating and which is attached to withdrawing which may be less donating. Okay. So but it is having no donating, no withdrawing. So B will be the highest, then D. Okay. So CDBA and CBDA, but it came BDAC. ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నా. ఫస్ట్ డిఎన్పి రూల్ చూడాలి. ఓకే. డిఎన్పి రూల్లో డిస్టెన్స్ ఫస్ట్ చూడాలి. ఓకే. సో డిస్టెన్స్ 1 కార్బన్ 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 డిస్టెన్స్ మీద ఇక్కడ ఏం లేవు డొనేటింగ్ గ్రూప్. సో ఇది లాస్ట్. ఓకే. అండ్ మిగతా అన్ని విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. సో డిస్టెన్స్ టాలీ అయిపోయింది. సో న్యూట్రల్ అయిపోయింది. ఓకే. సో దాని తర్వాత నంబర్. సో విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ఎక్కువ ఉంటే స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ 2 విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒకటే ఉన్నాయి. సో అందుకని ఒకటే విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఉన్నది తక్కువ స్టేబుల్ కనుక దాన్ని ఇక్కడ. ఓకే. అంటే దీనికన్నా కొంచెం ఎక్కువ స్టేబుల్ అన్నట్టు. ఇక్కడ బి అండ్ డిలో 2 విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ రెండింటికి కాంపిటీషన్. అందులో నుంచి కూడా ఇక్కడ CH2 గ్రూప్ ఉంది, ఇక్కడ ఎటువంటి గ్రూప్ లేదు. CH2 గ్రూప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డొనేటింగ్ గ్రూప్. ఓకే. సో డొనేటింగ్ గ్రూప్ ఎప్పుడైతే అటాచ్ అయి ఉంటుందో దానికి విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఉన్నా కానీ దీని మీద అయితే డొనేటింగ్ ఉంటుంది. ఓకే. సో డొనేటింగ్ గ్రూప్ ఎప్పుడైతే అటాచ్ అవుతుందో దాని స్టెబిలిటీ తగ్గుతుంది. సో ఇట్ విల్ బి మోస్ట్ స్టేబుల్ అండ్ దెన్ డి. ఓకే. సో ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే మళ్ళొక్కసారి రిపీట్ చేసుకొని చూడండి, మళ్ళీ అర్థమవుతుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ సో స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని పెట్టుకోండి, తర్వాత రాసుకోండి. లేదు అంటే వీడియో రివైండ్ చేసినా కానీ మీకు ఉంటుంది అవైలబుల్. సో అప్పుడు కూడా చూసుకోవచ్చు. ఓకే. నెక్స్ట్ సేమ్ క్వశ్చన్. So among these three, let's say 4. So among these 4, which is the one which is most acidic?
వీడియో ఫార్వర్డ్ చేసుకోండి. ఒకవేళ మీరు బ్యాక్ ఉన్నా కానీ తెలీదు మిగతా అందరికన్నా. సో లైవ్లో ఎంత రన్ అవుతుందో అంత రావాలి అంటే వీడియో కంప్లీట్గా ఫార్వర్డ్ చేస్తూ ఉండండి. ఫార్వర్డ్ చేస్తే ఎట్ ప్రజెంట్ ఏం జరుగుతుందో అది లైవ్లో కనబడుతుంది. లేదంటే ఒక 2-3 సెకండ్స్ కానీ 2-3 మినిట్స్ కానీ వెనక్కి కనబడుతుంది మీకు. సో ఫ్రమ్ Jalandhar, A is the most acidic. Okay, we'll see. D is the most acidic from Ravali. Okay. Any other answers? Anil, D. Okay. Of course, D will be the most acidic until unless you come from the inductive effect. Okay. So inductive effect also will work out because this is the positive ion. Okay. So positive means withdrawing. Okay, minus I group. So it must be very near so that anion stability will increase. Okay. సో నెగిటివ్ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ గ్రూప్స్ ఎప్పుడు దగ్గరగా ఉంటే ఆల్కాక్సైడ్ స్టెబిలిటీ పెరుగుతుంది. ఓకే, సేమ్ రూల్. సో డి విల్ బి ద మోస్ట్ స్టేబుల్. ఓకే, సో త్రూ ఇండక్టివ్ అండ్ త్రూ మీజోమరిక్ ఎఫెక్ట్ ఆల్సో. ఓకే, త్రూ మీజోమరిక్ ఎఫెక్ట్ ఆల్సో దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ స్టేబుల్. ఓకే, సో హైయెస్ట్ స్టేబుల్ ఇది. ఎందుకు అని అంటే చార్జ్, పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎంత దగ్గర ఉంటే అంత స్టేబిలిటీ పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే అది దాని మీద విత్డ్రాయింగ్ నేచర్ పెరుగుతుంది. నాట్ ఓన్లీ దాట్, it can conjugate. Okay, it can give the resonance or conjugate. So it becomes double bond. Okay, and this become plus and this become H plus. Okay, now automatically H plus release will be going to happen so that it forms ketone. Okay, so H plus release will be absolutely high when compared to other three compounds. Okay, so what could be the acidity order? Acidity order D, A, B, C. Perfect. So distance, if it is less, acidity more. Okay, so this is having least distance, then A, then B, then C. Okay. Hmm. So next question.
So what are the correct options? D, A, B, C from C, no. Why D, A, B, C? సో ఇక్కడ రీజన్ ఏంది? దిస్ ఇస్ సెకండరీ, దిస్ ఇస్ టెర్షియరీ, దిస్ ఇస్ ప్రైమరీ, దిస్ ఇస్ మీథైల్. ఓకే, సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని రాయాలన్నట్టు. సో అకార్డింగ్ టు సీను ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. ఓకే, డి ఈజ్ ది హైయెస్ట్ స్టేబుల్ alkoxide forming. ఓకే, హైయెస్ట్ స్టేబుల్ alkoxide forming. ఓకే, సో alkoxide ఫామ్ అయితే ఇది స్టేబుల్. ఓకే, దాని తర్వాత ఇది స్టేబుల్. ఓకే, దాని తర్వాత ఇది సెకండరీ కనుక ఇది స్టేబుల్, దాని తర్వాత ఇది టెర్షరీ కనుక ఇది స్టేబుల్. ఓకే, సో డి, దెన్ సి, దెన్ ఏ, దెన్ బి. ఓకే, సో డిసిఏబి. ఓకే, ఏం లేదు, ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక్కొక్క ఆస్పెక్ట్ నుంచి చూస్తూ వాటిని సపరేట్ చేయాలి. ఓకే, ఎప్పుడైతే సపరేట్ చేస్తామో అప్పుడు మనకి ఈజీగా ఆర్డర్ వస్తుంది. ఓకే, సో సపరేట్ చేయాలన్నా కానీ మీరు హైయెస్ట్ ఏది లీస్ట్ ఏది అనేది ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఓకే, ఎనీ వన్ టెయిల్ ఆర్ హెడ్. ఓకే, ఒక ఎండ్కి మనం తీసుకురావాలి. సో ఎండ్ నుంచి మనం వెళ్తే మనకి ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, ఐదర్ ఇట్ మస్ట్ బి లీస్ట్ ఆర్ మస్ట్ బి హైయెస్ట్. ఓకే, సో దెన్ యువర్ వర్క్ విల్ బి ఈజీ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది అసిడిటీ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ కావాలంటే మీకు పంపించిన మెటీరియల్, ఓకే, మొన్న ఈ బంచాల్ ప్రింటెడ్ నోట్స్ ఉంది కదా, అందులో మెటీరియల్లో చాలా వరకు ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, లేదు అంటే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ తీయండి, ఇంకా మీకు డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ acidity of aliphatic carboxylic acids. Okay, if it is aromatic, of course we will be going to discuss, but aromatic will be going to have conjugation. సో అవి మీజోమరిక్ ఎఫెక్ట్లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మాత్రం అలిఫాటిక్లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, సో aliphatic acidity. So let me take one example of aliphatic acid. Okay, so carboxylic acid, which is acetic acid. So acidity means release of H plus. So CH3COO minus and H plus. Okay, so it has released H plus, same alcohol ఎట్లయితే ఉందో ఇక్కడ అట్లాగే. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ acetate ion. Okay, acetate ion if it is two carbons, otherwise it will be carboxylate ion. Okay, carboxylate ion. So acidity of carboxylic acid directly proportional to the stability of carboxylate ion, isn't it? Same alkoxide ion ఎట్లనో అట్లా. ఓకే, సో ప్లస్ ఐ గ్రూప్స్ ఉంటే ఏమవుతుంది, మైనస్ ఐ గ్రూప్స్ ఉంటే ఏమవుతుంది? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్లస్ ఐ గ్రూప్, it will give the burden to the anion. Okay, so it will destabilize. Okay, if it is minus I group, it will stabilize. Okay, everything is same. Okay, so let's see the Ka. What is Ka? Acid dissociation constant. Okay, acid dissociation constant. సో ఎప్పుడైతే ఒక యాసిడ్ హెచ్ ప్లస్ని రిలీజ్ చేస్తుందో, ఓకే, ఆ రియాక్షన్ ఎంత ఎక్స్టెంట్ జరుగుతుంది అనేది చెప్పేది యాసిడ్ డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ గివ్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ది డిసోసియేషన్ ఆఫ్ ది యాసిడ్. ఓకే, విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ది హెచ్ ప్లస్ కాన్సంట్రేషన్
all constants, rate constant, dissociation constants are equal to the concentration of the products. Concentration is nothing but bracket, okay, by the concentration of reactant. So these all are ratios, all dissociation constants and rate constants, okay, products by reactants concentration ratio, okay. So here products are H plus and carboxylate ion, okay, these two concentration, and acid concentration, okay. So if the H plus concentration is more, Ka value will be more. It's very simple. As the nominator value increases, the constant value increases. As the denominator value increases, so constant value decreases, okay. So if it is acidity more, Ka will be more, okay. Same we have discussed for the alcohols also in the classroom, okay. So pKa will be inversely proportional because pKa is the negative log of Ka. You can also write pKa equal to 1 by log Ka. So Ka value if increases, pKa will decrease. pKa increases, Ka decrease. So acidity increases, pKa decreases, okay. So if it is pKa increases, acidity decreases, okay. So this is about the acidity, Ka and pKa, okay. And one more, pH. Never it's been asked for the pH. Let's have a discussion of this. So pH is nothing but negative log of H plus concentration. So H plus concentration is nothing but acidity. అంతే కదా, అసిడిటీ ఉంటే హెచ్ ప్లస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది. సో అసిడిటీ ఎక్కువ ఉంటే హెచ్ ప్లస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో if it is acidity is more, H plus concentration will be more and pH will be reverse. So pH will be less. So this is also 1 by pH, okay, 1 by pH. So write down these conclusions, take a screenshot and make available so that we can practice some more questions, okay, with regards to this. So I'm just cleaning, okay. So let's have the examples. Write the pKa order, okay, for acetic acid and butyric acid and valeric acid, caproic acid. Is live is available? నాకు రావట్లేదు, మీకు వస్తుందా? లైవ్ రన్ అవుతుందా?
Okay. Yeah. So what are the answers? I just missed your responses because of the network issue. సో ఆన్సర్స్ ఏమైనా పంపి ఉంటే ఒక్కసారి వాట్సాప్కి పంపండి. ఒక్క క్వశ్చన్కి లోడ్ అవ్వట్లేదు. Okay, I think to send the answers. So let's discuss. So pKa is inversely proportional to acidity. So if I want to write the pKa order, I need to write the reverse of the acidity order. So first write the acidity order. సో యాసిడిటీ హైయెస్ట్ దేనికి ఉంటుంది? ఈ ఆల్కైల్ గ్రూపు పెరుగుతున్న కొద్దీ, లెంత్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఏమవుతుంది? యాసిడిటీ తగ్గుతుంది. ఓకే, సో ఏ విల్ బి ద హైయెస్ట్. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ బ్యూట్రిక్ యాసిడ్, వెలరిక్ యాసిడ్ 5 కార్బన్స్ గుర్తున్నాయా? 1 2 3 4 5. ఓకే, 6 కార్బన్స్. ఓకే, so A, then B, then C, then D. Okay, so if it is pKa, reverse D, C, B, A. Okay, next oxalic acid, melanoic acid, and succinic acid, glutamic acid. Okay, so next question answers పెట్టండి. DCBA సెకండ్ దానికి కూడానా? So first is DCBA. Okay, what about the second? Same pKa. So for second also DCBA. Let's see. So if it is acidity, so which will be more? So first structure లో రావాలి. Oxalic acid, dicarboxylic acid with 2 carbons. So this is dicarboxylic acid with 3 carbons. Okay,
This is dicarboxylic acid with 4 carbons. This is dicarboxylic acid with 5 carbons. సో ఇప్పుడు COO మైనస్ ఫామ్ అయితే దానికి విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఉంది, దీనికి డొనేటింగ్ గ్రూప్ ఉంది, దీనికి డొనేటింగ్ గ్రూప్ ఉంది, విచ్ ఇస్ లిటిల్ బిట్ లార్జర్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ డొనేటింగ్ గ్రూప్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ లార్జర్. ఓకే, సో విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఉన్న యాసిడ్ ఏదైతే ఉన్నదో అది హైయెస్ట్ యాసిడిక్. సో ఏ, then B, then C, then D. So pKa will be reverse D, C, B, A. Okay, good. So, next, write the Ka order for formic acid and acetic acid and oxalic acid and trichloroacetic acid, TCA, trichloroacetic acid. If it is TFA, trifluoroacetic acid. Okay, remember the name, TFA, TCA. What could be the Ka order? మీకు అన్ని ఎగ్జామ్లో ఆర్డర్స్ అడుగుతాడని ఏం లేదు, బట్ హైయెస్ట్ లోయెస్ట్ ఇవి తెలుసుకోవడం వన్ స్టెప్ అన్నట్టు. సో కంప్లీట్గా ఆర్డర్ రాయడం 2-3 స్టెప్స్ ప్రాసెస్ అన్నట్టు. సో ఎప్పుడైతే 2-3 స్టెప్స్ ప్రాసెస్ మీరు ఇక్కడ కంఫర్టబుల్గా చేయగలుగుతారో ఆటోమేటిక్గా ఎగ్జామ్లో హైయెస్ట్ లోయెస్ట్ అని అడిగితే మీరు ఈజీగా చెప్పగలుగుతారు అన్నట్టు. So CDAB. So and DCAB. CDAB, DCAB. Let's see. So Ka is nothing but acidity. Okay. సో హైయెస్ట్ అసిడిటీ దేనికి ఉంటుంది? సో ఇక్కడ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ కానీ డొనేటింగ్ గ్రూప్ కానీ లేదు, ఇక్కడ డొనేటింగ్ గ్రూప్ ఉంది, ఇక్కడ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఉంది, ఇక్కడ CCl3 ఈజ్ ఆల్సో ఏ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్. ఓకే, సో విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఉన్నాయి, ఎక్కువ యాసిడిటీ. ఈ రెండిట్లలో C double bond O is more withdrawing when compared to CCl3. So C will be the maximum. Then D, then out of these two, this is plus A group, this is 0. So A, then B. C, D, A, B. Jalandhar is correct. Sandhya is also correct. D is more acidic. Why? C is more acidic because it is attached to C double bond O group, which is strong withdrawing group. CCl3 is a weak withdrawing group when compared to C double bond O. So that's why C is more acidic than D. Next, if you take oxalic acid, it has 2H plus. Okay, 2H plus. So it can release H plus and becomes CH3COO minus. This is called Ka1 and its pKa will be pKa1. Okay, and if at all it is releasing the next one, so that will be pKa2. Okay,
So if it is formic acid, it will release only one H plus. So it's going to have only pKa1. Okay. So there is a famous question where pKa of formic acid. Okay. So question, pKa of formic acid or pKa1 of formic acid is less than pKa1 of oxalic acid, but is more than, let's say, pKa1, let's say simply Ka. It will be easy to understand. You can further convert into pKa. Okay, is more than the Ka2 of oxalic acid. Okay, oxalic acid. Why? క్వశ్చన్ ఒకసారి రిపీటెడ్గా చదవండి, చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంది, acidity of formic acid less than the acidity of oxalic acid. ఓకే, అంటే ఫస్ట్ ఇది వెళ్ళిపోవడానికి ఆక్సాలిక్ యాసిడ్లో ఇది ఎక్కువ. ఓకే, ఎందుకు దీనికన్నా, అంటే దీని అసిడిటీ ఎక్కువ దీనికన్నా, కాకపోతే సెకండ్ది దీనికన్నా తక్కువ ఉన్నది ఎందుకు అని క్వశ్చన్ అన్నట్టు. ఓకే, సో ద అసిడిటీ ఆఫ్ formic acid is less than the acidity, first acidity of oxalic acid, but it is more than the second acidity of oxalic acid. So it's very simple. So if you consider these two ions, ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ H ప్లస్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత అండ్ ఫార్మిక్ యాసిడ్ H ప్లస్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత ఫామ్ అయ్యే అయాన్స్ని చూసుకుంటే ఈ రెండిట్లలో ఏది స్టేబుల్ అవుట్ ఆఫ్ 1 and 2? సో 2 will be the most stable. Okay, 2 will be the most stable because it is supported by the withdrawing group. Okay, సో ఇట్ ఈస్ సపోర్టెడ్ బై ది withdrawing group. సో ఈ రెండిట్లలో అసిడిటీ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది, దీనికి ఎక్కువ ఉంటుంది. సో Ka1 will be more of oxalic acid when compared to Ka of formic acid. Okay, so after this, if at all it is forming and try to release the one more H plus, okay, one more H plus, it's going to form dianion. సో ఇప్పుడు సి డబుల్ బాండ్ ఓ మైనస్ దీన్ని స్టెబిలైజ్ చేస్తా అన్స్టెబిలైజ్ చేస్తా. ఫస్ట్ ఇది ప్లస్ ఐ గ్రూపా మైనస్ ఐ గ్రూపా? ఆల్ anions are strong plus I groups. Okay, all anions are strong plus I groups, so they will push the electron density which will burden the anion. Okay, anion ని బర్డెన్ చేస్తుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, దీని యాసిడిటీ తగ్గిపోతుంది. సో దీని యాసిడిటీ తగ్గిపోతుంది. సో H ప్లస్ రిలీజింగ్ అనేది డిఫికల్ట్ అవుతుంది. సో అందుకని ఇది H ప్లస్ని రిలీజ్ చేయదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమైంది, Ka1 of oxalic acid is more than the Ka of formic acid, which is more than the Ka2 of oxalic acid. Okay, so first this group is stabilizing. After the anion formation, it will be destabilizes the next anion that is going to form. Okay, that is the reason for
Ka of formic acid is less than the Ka1 of oxalic acid, but it is more than the Ka2 of oxalic acid. Okay. So రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ హెచ్సియులో అడిగాడు అండ్ ఐఐటి జామ్లో కూడా అడిగాడు. సో ఇటువంటి కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దీన్ని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాసుకోండి. ఓకే, రైట్ ద క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే, టేక్ ది స్క్రీన్ షాట్ ఆర్ rewind later and write down clear explanation. Okay, so because Ka1 of oxalic acid is more when compared to Ka of formic acid when compared to Ka2 of oxalic acid. This question may be asked in another way where pKa. Okay, so pKa1 of oxalic acid will be less than the Ka of formic acid, pKa of formic acid, which is lesser than the pKa2 of oxalic acid. Okay, pKa2 of oxalic acid. Okay, let's go with the next topic. సో దీనికి కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ప్రాక్టీస్ చేయండి. క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, బంచాల్ మెటీరియల్లో ఉన్నాయి. ఓకే, జలంధర్ ఇఫ్ పాసిబుల్ షేర్ ఆల్ ద ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు వర్కౌట్ ద ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లమ్స్ సో దట్ యూ విల్ గెట్స్ హ్యాండ్స్ ఆన్. ఓకే, మీకు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు ఏమైనా యూజ్ ఉంటుంది. క్లాసులు వినేసి వదిలేస్తే మార్క్స్ రావు. ఓకే, బికాస్ ఎవ్రీవేర్ యూ నీడ్ టు అప్లై. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ది రిమెంబరెన్స్. మీకు గుర్తుంచుకోవడం అనేది ఇక్కడ మ్యాటర్ కాదు. మీరు ఎట్లా అప్లై చేస్తున్నారు, ఆ క్వశ్చన్కి మీరు ఎలా స్పందిస్తున్నారో దానికి ఎట్లా ఆన్సర్ చేస్తున్నారు, అది ఎట్లా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అంటే మీరు ఆన్సర్ చేస్తూ ఉంటే ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సో క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ తీసుకోండి. ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్తోని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ప్రీవియస్ పేపర్స్ చేస్తూ ఉంటే మీకు ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ basicity of amines. Okay, basicity of amines. So let's consider amine. This is what ammonia. If it is replace the H place, it become amine. Okay, so all the amines will contain nitrogen. All the nitrogen will contain lone pair. Okay, lone pair. సో లోన్ పేర్ ఉంటే అది డొనేట్ చేస్తుంది. లోన్ పేర్ డొనేషన్ ఏమంటాం? The tendency to donate the lone pair is called Lewis basicity. Okay, so here we going to discuss about the Lewis basicity of amines. Okay, not general basicity, which is abstraction of proton. Okay, so actual ga basic nature ante H plus abstraction. Okay, so here we are discussing Lewis basicity. So Lewis basicity depends on the lone pair. Okay, so tendency to donate the lone pair. So which is easily donating the lone pair will be more basic. Okay, if it is donating lone pair will be more basic. It's so simple. So if it is more basic, it is going to donate the lone pair easily. Okay, so if I consider amine, okay, an amine, so if I attach plus I groups and minus I group to the amine, plus I group will release the electron density. Okay, so electron density on the nitrogen increases, so it will readily donate. Okay, so this will increases the basicity. అంతే కదా. సో ఏం చేస్తాయి, ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్స్ ఏం చేస్తాయి, దాని మీద ఎలక్ట్రాన్స్ని రిలీజ్ చేస్తాయి. నైట్రోజన్ మీద ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ జరిగితే నైట్రోజన్ మీద ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ పెరుగుతుంది. ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ పెరిగితే ఏమవుతుంది, లోన్ పేర్ డొనేటింగ్ టెండెన్సీ పెరుగుతుంది. ఓకే, లోన్ పేర్ డొనేటింగ్ టెండెన్సీ పెరుగుతుంది. ఓకే, సో లోన్ పేర్ డొనేటింగ్ టెండెన్సీ పెరుగుతుందంటే బేసిసిటీ పెరుగుతుంది. ఓకే, సో అదే మైనస్ ఐ గ్రూప్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎ మైనస్ ఐ గ్రూప్ ఇట్ విల్ విత్డ్రా ద ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ. So suddenly someone donating and someone stops their activity, the donation will be stopped.
So this is what minus I group will withdraw the electron density so that availability of electron pair on the nitrogen will be less. So donating tendency will also be less. So it will decrease the basicity. Okay. So plus I groups release చేస్తాయి అందుకని ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ డొనేషన్ పాసిబుల్ అవుతుంది. మైనస్ ఐ గ్రూప్స్ విత్డ్రా చేస్తాయి అందుకని ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ విత్డ్రా చేస్తాయి. ఓకే, సో ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ తగ్గిపోతుంది అండ్ లోన్ పేరు కూడా డొనేషన్ అనేది తగ్గిపోతుంది, బేసిసిటీ కూడా తగ్గిపోతుంది. ఓకే, సో సీనో యు ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద రిపిటేషన్. జస్ట్ ఆఫ్టర్ ది క్లాస్ యూ జస్ట్ రివైండ్ ద క్లాస్. ఓకే, wherever you feel difficulty so that repetition is possible. Okay, so I missed your message, otherwise I will be repeating the same pk and k values. Okay, సో ఒక్కసారి క్లాస్ అయినాక రివైండ్ చేసి పెట్టు, మళ్ళీ అక్కడ నుంచి అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో here basicity plus I group increase the basicity, minus I group decrease the basicity. Okay, so let's see the basicity order. Basicity order: option A methylamine, B dimethylamine, C trimethylamine, D ammonia. D is ammonia, NH3. So C, B, A, D, because C is with three electron releasing groups. Okay, and B is with two electron releasing groups. A is with one electron releasing group. Okay, these are methyls. So D is with without any electron releasing groups. So C, then B, then A, then D. Okay, సో అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటా, ఫటాఫట్ ఆన్సర్లు వస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ CBAD. CBAD అవునా? సి ఎందుకు హైయెస్ట్?
So let's say this is amine which is attached to two carbons, secondary. This is tertiary. This is secondary. This is primary. ఇప్పుడు చెప్పండి. హైయెస్ట్ దేనికి ఉంటుంది? ఓకే, బి, హైయెస్ట్ బి. ఎందుకంటే టెర్షరీ. ఓకే, సో బి. తర్వాత ఇది సెకండరీ, ఇది సెకండరీ, ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటాయి. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటాయి. సో దాని తర్వాత ప్రైమరీ. ఓకే, ఒకవేళ ఈ రెండిట్లలో ఏది ఎక్కువ అని అంటే ఈ నైట్రోజన్ అనేది స్ట్రెయిన్ ఉంటుంది. ఓకే, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది బ్రిడ్జ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఎక్స్పాండెడ్ రింగ్. ఎప్పుడైనా కానీ స్ట్రెయిన్డ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ విత్ మోర్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ. ఓకే, సో స్ట్రెయిన్డ్ సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మోర్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ. సో దిస్ విల్ బి లిటిల్ మోర్ వెన్ కంపేర్ టు సి. ఓకే, సేమ్ క్వశ్చన్. cyclopropylamine, cyclobutylamine, cyclopentyl, cyclohexyl. ఇది ఇట్లా కూడా అడగచ్చు, ఇట్లా కూడా అడగచ్చు. DCBA. Okay, so DCBA is correct because no, DCBA is wrong. It is reverse. Okay, యాక్చువల్గా ఈ రింగ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉన్నదో అది తక్కువ సైజు ఉంటే ఓకే దీని మీద ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో సైక్లోప్రొపైల్ ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఉంటుంది. ఓకే, సో దాని మీద ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది కనుక ఎక్కువ డొనేట్ చేయగలరు. సో బేసిసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో సో లార్జ్ రింగ్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో ఇప్పుడు ఈ కవరేజ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇంత మొత్తంలో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి ఉంటాయి. ఇది ఇంత తక్కువ ఏరియాలో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. అండ్ స్ట్రెయిన్డ్ రింగ్ ఆల్వేస్ విల్ బి విత్ ఎలక్ట్రాన్ ఎక్సెస్ నేచర్. ఓకే, సో అందుకని A is greater than B is greater than C is greater than D. సో ఎప్పుడైతే రింగ్ సైజ్ తక్కువ ఉంటుందో వాటికి మీద ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, డొనేటింగ్ నేచర్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, ఇది కూడా సేమ్. Cyclopropyl is very good donating group when compared to cyclohexyl because of the strain. Okay, strain.
లార్జ్ రింగ్ సైజ్ ఉంటే స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ తక్కువ ఉంటుంది లార్జ్ రింగ్ ఉంటే. ఓకే, ఓకే. సో డాటా ఉందా ఇంకా? ఇంకో 15 మినిట్స్ ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చా? ఓకే. సో నెక్స్ట్ మీజోమరిక్ ఎఫెక్ట్. So mesomeric effect is a effect or a stability effect which is permanent. Anyhow, you know the permanent and the temporary in meaning. Okay, permanent because it itself starts. Okay, it itself starts. If it is starts on reagent impact, okay, by induced by the reagent, then it is temporary. If it is its own, it is permanent. Okay, so when you consider mesomeric effect, it needs to have కాంజుగేషన్. ఓకే, కాంజుగేషన్ ఉండాలి. కాంజుగేషన్ అంటే ఏంటంటే ఆల్టర్నేటివ్ పై వన్, ఇది పై సిగ్మా పై, ఆల్టర్నేటివ్ పై వన్ కానీ ఆల్టర్నేటివ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్స్, లోన్ పేర్ని ఎన్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటారు, నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, ఎన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్. లోన్ పేరు సిగ్మా అండ్ పై. ఈ రెండు సిస్టమ్స్లలో ఓకే ఆల్టర్నేటివ్ పై బాండ్స్ ఆర్ ఆల్టర్నేటివ్ లోన్ పేర్ అండ్ పై బాండ్. ఓకే, ఇటువంటి సిస్టమ్స్లలో లోన్ పేర్ అనేది మైగ్రేట్ అవుతుంది ఆర్ పై బాండ్ అనేది మైగ్రేట్ అవుతుంది. సో పై బాండ్ మైగ్రేట్ అయితే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి బాండ్ అనేది ఇటు షిఫ్ట్ అయింది. సో ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ అయింది. ఇక్కడ బాండ్ వెళ్ళిపోయింది కనుక దీని మీద పాజిటివ్ వస్తుంది, ఇక్కడ బాండ్ ఇటు వచ్చింది కనుక దీని మీద నెగిటివ్ వస్తుంది. ఓకే, అదే లోన్ పేర్ ఇటు వస్తే, సో ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ అయింది, ఇది లోన్ పేర్ ఇచ్చేసింది కనుక ఇది పాజిటివ్ వస్తుంది, ఇది లో పై ఎలక్ట్రాన్ దీని మీద కట్ చేసింది కనుక ఎక్సెస్ అయితే కనుక ఇది నెగిటివ్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది ఇట్లనే ఉంటుందా అంటే ఇది బ్యాక్ వెళ్ళచ్చు మళ్ళీ సేమ్ రావచ్చు. ఓకే, సో ఇది బ్యాక్ వెళ్ళచ్చు మళ్ళీ సేమ్ రావచ్చు. ఓకే, సో దేర్ ఈజ్ ఏ మ్యూచువల్ ఎక్స్చేంజ్. ఓకే, సో డ్యూ టు కాంజుగేషన్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ molecules different molecules with similar energy, not exactly same energy, similar energy is nothing but resonance, is nothing but resonance. Physics లో resonance అంటే ఏంది, మ్యాచింగ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, మ్యాచింగ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఫ్రీక్వెన్సీ is nothing but energy. Okay, h nu, e equal to h nu. H is the constant. So if you take frequency, it will be equal to energy. So matching of energy through the conjugation is called resonance. Okay, so resonance is the conjugation of the n pi or pi pi through the bonds. Okay, so that it will be going to result similar energy molecules. Okay, similar energy molecules. Okay, so what is mesomeric effect is stability gained by the resonance. Okay, stability gained or lost by the resonance is called mesomeric effect. Okay, కాంజుగేషన్ వల్ల రెజొనెన్స్ వస్తుంది, రెజొనెన్స్ వల్ల స్టెబిలిటీ ఏదైతే చేంజ్ అవుతుందో అది మీజోమరిక్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, సో మొత్తానికి ఆరిజిన్ కాంజుగేషన్, కాంజుగేషన్ ఉంటే
డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఫామ్ అయితే దాన్ని రెజొనెన్స్ అంటారు. డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఫామ్ అవ్వడం వల్ల స్టెబిలిటీలో జరిగే చేంజెస్ని మీజోమరిక్ ఎఫెక్ట్ అంటారు. ఓకే, సో ఓవరాల్ మీజోమరిక్ ఎఫెక్ట్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ మీన్స్ ఇట్ మస్ట్ హ్యావ్ ద కాంజుగేషన్. ఓకే, సో కాంజుగేషన్ ఎప్పుడెప్పుడు పాసిబుల్? పై పై కాంజుగేషన్ పాసిబుల్, and n pi conjugation possible. And moreover, if a pi bond is there and is positive charge is there, pi bond can migrate to this, so that it is going to give, okay, cation, which is very similar. సో రెండు మాలిక్యూల్స్ సేమ్ ఉన్నాయి అంటే వాటి ఎనర్జీ సేమ్ ఉంటాయి, కానీ రెండు ఒకటేనా అంటే నామెన్క్లేచర్ వైజ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్, బట్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ ప్రాసెస్ టు షిఫ్ట్ వన్ ఫ్రమ్ ది అదర్. ఓకే, ఒకదాని నుంచి ఒకటి మారే పాసిబిలిటీ ఉన్నది, మారిన తర్వాత అవి రెండు ఆల్మోస్ట్ సేమ్. ఓకే, సో యూ కెన్ గెట్ పై విత్ పాజిటివ్ చార్జ్. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ పాజిటివ్ చార్జ్ which is near to the lone electrons, n electrons, so then also it is possible. Okay, so n2 positive charge, and if it is having anion, so then also migration is possible. So pi to anion, these are nothing but n electrons again. Okay, so negative charge lo unna electrons anni n electrons. Okay, non bonding electrons. Okay, so అదే లోన్ పేర్ ఉండి anion ఉంటే ఇప్పుడు ఇది ఇటు రాదు, ఎందుకంటే ఇది డబుల్ బాండ్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఓకే, సో ఇది ఇటు రాదు. ఓకే, ఇది ఇటు రాదు, ఎన్ ఎలక్ట్రాన్స్ నుంచి నెగిటివ్ రాదు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏదన్నా వెళ్ళిపోయే గ్రూప్ ఉంటే, లీవింగ్ గ్రూప్ ఉంటే అప్పుడు ఇది ఇటు వస్తుంది. ఓకే, సో యూ కెనాట్ టేక్ ఎన్ అండ్ మైనస్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద పాసిబిలిటీస్. ఈ పాసిబిలిటీస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఐ థింక్ ఇట్ నీడ్స్ రిపిటేషన్ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్. ఓకే, సో ఈ టాపిక్ని మళ్ళొక్కసారి చూడండి. ఓకే, మళ్ళీ రిపీట్ చేసుకొని చూడండి. ఎప్పుడైతే పై పై కాంజుగేషన్, ఎన్ పై కాంజుగేషన్, పై టు కార్బోకాటైన్, ఎన్ విత్ కార్బోకాటైన్ ఆర్ పై విత్ నెగిటివ్ ఛార్జ్, ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు కాంజుగేషన్ పాసిబుల్ అవుతుంది. కాంజుగేషన్ పాసిబుల్ అయినప్పుడల్లా దానికి ఈక్వివాలెంట్ ఎనర్జీ ఉన్న మాలిక్యూల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. అటువంటి దాన్ని మనం రెజొనెన్స్ అంటాం. దానివల్ల వచ్చిన స్టెబిలిటీని మీజోమరిక్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. ఓకే, మీజోమరిక్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. ఓకే, సో మీజోమరిక్ ఎప్పుడెప్పుడు పాసిబుల్ అంటే ఇవన్నీ కండిషన్స్ అన్నట్టు. ఓకే, ఇవన్నీ కండిషన్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతామేమో సార్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సిస్టమ్ ఒకవేళ ఇట్లా ఉన్నా, సిస్టమ్ ఒకవేళ ఇట్లా ఉన్నా, సిస్టమ్ ఒకవేళ ఇట్లా ఉన్నా, సిస్టమ్ ఒకవేళ ఇట్లా ఉన్నా, ఇలా ఉన్నా, ఇలా ఉన్నా పాసిబుల్ అవుతాయి. సో యూనిట్ టు సీ ది ఆల్టర్నేట్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ pi bond with lone pair or positive charge or with negative charge. ఇంత చూస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద సింబల్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ రెజొనెన్స్ సింబల్. సో ఎందుకు ఇట్లా రాస్తామంటే రెండు దాదాపు సేమ్ ఎనర్జీ ఉంటాయి. మరి రెజొనెన్స్ వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే, యాక్చువల్గా ఈ మాలిక్యూల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ మాలిక్యూల్, లెట్స్ సే ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ 50 seconds, but when it is resonated and forming another molecule, that is also going to available for the 50 seconds. So 50 plus 50 100 seconds. So actual stability అంటే ఏంది, ఇంటర్మీడియట్ అయితే టైమ్ ఆఫ్ అవైలబిలిటీ. సో టైమ్ ఆఫ్ అవైలబిలిటీ 50 seconds ఉండే, అది డబుల్ అయింది. సో స్టెబిలిటీ గాట్ డబుల్, ఇంక్రీజ్ 2 times. సో రెజొనెన్స్ వల్ల అది అన్నట్టు. సో స్టెబిలిటీ అనేది పెరుగుతుంది. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే కాంజుగేషన్ ఉంటుందో కార్బోకాటైన్ స్టెబిలిటీ పెరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే కాంజుగేషన్ ఉంటుందో కార్బన్ అయాన్ స్టెబిలిటీ పెరుగుతుంది. ఓకే, ఎప్పుడైతే కాంజుగేషన్ ఉంటుందో ఒలిఫిన్ స్టెబిలిటీ పెరుగుతుంది. ఓకే, ఎప్పుడైతే కాంజుగేషన్ ఉంటుందో లోన్ పేర్ అటాచ్డ్ సిస్టమ్ స్టెబిలిటీ పెరుగుతుంది. ఓకే, సో అన్నిటి స్టెబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాంజుగేషన్ ఉంటే. మనకు విత్ డ్రాయింగ్ డొనేటింగ్ గ్రూప్స్ సపరేటు, కాంజుగేషన్ సపరేట్. ఓకే, సో కాంజుగేషన్ ఉన్న ప్రతిసారి స్టెబిలిటీ పెరుగుతుంది. ఓకే,
Very simple conclusion. Conjugation proportional to the stability of what? Carbocation, carbanion, olefin, okay, and non-bonding electron systems, okay. సో కార్బన్ రాడికల్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ అయితే అర్థమైనాయి కదా. మనం ఇంతకుముందు కార్బోకేటైన్ స్టెబిలిటీ సపరేట్గా ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్లో చూసినాం, కార్బన్ అయాన్ స్టెబిలిటీ సపరేట్గా ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్లో చూసినాం. ఇక్కడ అట్లా అవసరం లేదు. ఒకసారి అన్నిటికీ కాంజుగేషన్ పెరిగితే స్టెబిలిటీ పెరుగుతుంది, ఏ దానికైనా సేమ్, ఓకే. సో అన్ని కలిపి ఒకటేసారి చెప్పిన, ఓకే. సో ఒకవేళ కార్బన్ ఫ్రీ రాడికల్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, దానికి కూడా స్టెబిలిటీ పెరుగుతుంది. ఫస్ట్ ఇట్లా బ్రేక్ అవుతుంది. సో ఇట్ గాట్ radical and just deleting this. So this is CH2 and ఇక్కడ బ్రేక్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఒక రాడికల్ ఫామ్ అయింది, ఇక్కడ ఒక రాడికల్ ఫామ్ అయింది, ఇక్కడ ఆల్రెడీ రాడికల్ ఉంది. ఈ రెండు బైండ్ అయిపోతాయి. సో ఇది మిగులుతుంది, ఓకే. ఈ రెండు బైండ్ అయిపోతాయి, ఇది మిగులుతుంది. సో ఇప్పుడు దీన్ని చూడండి, ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ టు దిస్, ఓకే. సో కాంజుగేషన్ వల్ల ఫ్రీ రాడికల్ కూడా 2 times అవైలబుల్ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ ది స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ రాడికల్. అన్నిటి స్టెబిలిటీస్ ఇంక్రీజ్ అయితే కాంజుగేషన్ పెరుగుతాయి, ఓకే. సో వర్కౌట్ the stabilities of carbocation, stabilities of carbon ion, stability of carbon free radical and stability of olefins, okay. Same examples, ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అండ్ మీజోమరిక్ ఎఫెక్ట్ రెండు కలిపి ఇవ్వచ్చు, అంటే కాంజుగేషన్ ప్లస్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ డొనేటింగ్ గ్రూప్స్ కలిపి ఇవ్వచ్చు, లేదా అంటే డైరెక్ట్ కాంజుగేషన్ ఇవ్వచ్చు, ఓకే. ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ మీకు నోట్స్లో ఉన్నాయి, ఒకసారి తిప్పి చూడండి, ఓకే. సో స్టెబిలిటీస్ పక్కన పెడితే అసిడిటీ ఏమవుతుంది, acidity of aromatic acids. So here I am taking phenol, at the same time I am taking cyclohexanol and acetic acid, okay, and methanol, okay. So these all are there. సో ఈ అన్నిట్లలో మనకి అసిడిటీ అంటే ఏంది, యానయాన్ స్టెబిలిటీ. ఫస్ట్ మనం చూడాల్సింది అసిడిటీ అంటే ఉన్న మాలిక్యూల్స్ కాదు, వాటి యానయాన్ స్టెబిలిటీ చూడాలి. సో ఇది హెచ్ ప్లస్ రిలీజ్ చేస్తే ఇది ఫామ్ అవుతుంది, ఓకే. ఇది రిలీజ్ చేస్తే ఇది ఫామ్ అవుతుంది, ఇది రిలీజ్ చేస్తే ఎసిటేట్ అయాన్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇది రిలీజ్ చేస్తే మిథాక్సైడ్ అయాన్ ఫామ్ అవుతుంది, ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద వే. ఇప్పుడు వీటి స్టెబిలిటీ చూద్దాం. సో ఈ అన్నిట్లలో లీస్ట్ స్టేబుల్ ఏదైతే ఉన్నదో అది లీస్ట్ కాంజుగేషన్ ఉండాలి, ఓకే. కాంజుగేషన్ లేనప్పుడు స్టెబిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది, ఓకే. సో మోస్ట్ కాంజుగేషన్ ఉన్నప్పుడు మోస్ట్ స్టేబుల్, ఓకే. సో ఇప్పుడు ఫీనాల్ నుంచి డెరైవ్ అయిన ఫినాక్సైడ్ అయాన్ తీసుకుంటే ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ నెగిటివ్ చార్జ్, ఆల్టర్నేటివ్ సిగ్మా బాండ్ అండ్ పై బాండ్, పై సిగ్మా నెగిటివ్. సో కాంజుగేషన్ ఉన్నదా, ఉన్నది, ఓకే. ఇక్కడ ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉంది, సిగ్మా బాండ్ ఉంది, సైడ్కి పై బాండ్స్ లేదు. సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ నో కాంజుగేషన్, అంటే నో మీజోమరిక్ ఎఫెక్ట్, ఓకే. మీజోమరిక్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్, హియర్ మీజోమరిక్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ ప్రెజెంట్, ఓకే. ఇక్కడ నెగిటివ్ అండ్ సిగ్మా అండ్ పై, ఓకే, నెగిటివ్ సిగ్మా పై. సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ the so negative sigma and pi. So it is also having pi sigma and negative conjugation. So mesomeric effect untadi ikkada. So negative unnadi and sigma bond unnadi, side ki em levu. So mesomeric effect is absent. So mesomeric effect leni takko stable, mesomeric effect unnai ekko stable because conjugation, okay. So stability
లీస్ట్ ఇన్లో ఉండొచ్చు, ఇన్లో ఉండొచ్చు. సో ఈ రెండిట్లలో బల్కీ గ్రూప్ ఉంటే యానయాన్ ఆక్సైడ్ అయాన్ స్టెబిలిటీ ఏమైతే తగ్గుతుంది, అంతే కదా. సో స్మాలర్ గ్రూప్స్ ఉంటే పెరుగుతుంది. సో యాసిడిటీ వైజ్ ఇది లాస్ట్, ఇది థర్డ్. అండ్ ఈ రెండిట్లలో మీజోమరిక్ ఎఫెక్ట్ ఉన్నది. మీజోమరిక్ ఎఫెక్ట్ ఉంటే కంపారిటివ్లీ ఎక్కువ స్టేబుల్. ఇందులో మీజోమరిక్ ఎఫెక్ట్ ఎట్లా ఉన్నది, ఈ యానయాన్ ఒకవేళ ఈ బాండ్ ఇటు షిఫ్ట్ చేస్తే ఈ బాండ్ ఇటు వస్తుంది. సో this become minus and this become double bond. Okay, so that again it is going to form anion. Okay, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఇది ఇటు అవుతుంది, మళ్ళీ ఇది ఇటు అవుతుంది. సో దాని తర్వాత ఇంకోసారి అవుతుంది. మొత్తానికి కాంజుగేషన్ ఎన్నిసార్లు పాసిబుల్ అవుతుంది అంటే ఒక పై బాండ్, రెండు పై బాండ్, మూడు పై బాండ్స్. సో మూడు పై బాండ్స్ ఉన్నాయి కనుక మూడు కాంజుగేషన్లు ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, సో రెజొనెన్స్ స్ట్రక్చర్లు ఎన్ని ఫామ్ అవుతాయని కూడా అడుగుతాడు. రెజొనెన్స్ స్ట్రక్చర్లు ఎన్ని ఫామ్ అవుతాయని కూడా అడుగుతాడు. అప్పుడు ఏం చేయాలి, కంటిన్యూస్గా రాస్తూ వెళ్ళాలన్నట్టు. సో ఇది మైగ్రేట్ అయితే ఇది మైగ్రేట్ అయితే ఇది మైగ్రేట్ అయితే సో దిస్ is nothing but this. సో 1 and 1 same, then 2, 3, 4. సో మూడు కాంజుగేషన్లు జరిగితే నాలుగు కాంపౌండ్లు ఫామ్ అవుతాయి. సో 4 రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ పాసిబుల్. ఓకే, 4 రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ పాసిబుల్. సో ఒకవేళ సేమ్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి, ఓకే, సేమ్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి, వాటిలలో ఏది ఎక్కువ స్టేబుల్ అంటే రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్స్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్టెబిలిటీ. మోర్ రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటే మోర్ స్టెబిలిటీ. సో ఎట్లా అంటే ఇలా అన్నట్టు, సిస్టమ్ ఒకవేళ ఇలా ఉన్నది, ఇప్పుడు దీన్ని షిఫ్ట్ చేస్తే ఇది ఒకసారి రెజొనేటింగ్ ఇస్తుంది, ఆ బాండ్ మళ్ళొకసారి షిఫ్ట్ అయితే రెండు రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్లు వస్తాయి. అంటే మొత్తం మూడు రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్లు వస్తే మూడు కాంజుగేషన్లు వస్తే నాలుగు స్ట్రక్చర్లు ఫామ్ అయినాయి. రెండు కాంజుగేషన్లు వస్తే మూడు స్ట్రక్చర్లు ఫామ్ అవుతాయి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ది ఆల్రెడీ ఒకటి ఉంటుంది, దాని తర్వాత రెండు కాంజుగేషన్లకి రెండు స్ట్రక్చర్లు. సో ఈ రెండిట్లలో కంపారిటివ్గా ఏది స్టేబుల్ అంటే ఏదైతే ఎక్కువ రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్లు ఫామ్ చేస్తుందో, సో ఈ రెండిట్లలో ఇది తక్కువ స్టేబుల్. ఎందుకంటే మూడే రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్లు ఆ రెండు కాంజుగేషన్. ఇది ఎక్కువ స్టేబుల్ ఎందుకంటే మూడు కాంజుగేషన్ నాలుగు రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్. సో దిస్ విల్ బి మోర్ స్టేబుల్. ఓకే, సో మోర్ యాసిడిక్ అట్లా ఉంటుంది అన్నట్టు. ఎప్పుడైతే డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయో అండ్ ఫీనాక్సైడ్ అండ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్కి తీసుకుంటే దీంట్లో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే దీంట్లో మీజోమరిక్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. అది ఎలా అంటే ఇది ఇటు మైగ్రేట్ అవుతుంది, ఇది ఇటు మైగ్రేట్ అవుతుంది. సో దట్ CH3 CO- అండ్ డబుల్ బాండ్. సో దీనికి ఎటువంటి తేడా లేదు. ఓకే, సో అందుకని ఇటువంటి కాంజుగేషన్ ఏమంటారంటే ఈక్వివాలెంట్ కాంజుగేషన్ అంటారు. మరి దీన్ని ఎందుకు అనలేదు ఈక్వివాలెంట్ కాంజుగేషన్ అంటే, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆక్సైడ్ మీద మైనస్ ఉన్నది, అది ఎప్పుడైతే కాంజుగేషన్ ఇచ్చిందో కార్బన్ మీదకి వెళ్ళిపోయింది. సో ఎనర్జీ అనేది తేడా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇది మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్, ఇది లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్. స్టెబిలిటీ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ మీద యానయాన్ ఉంటే ఎక్కువ స్టేబుల్, లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ మీద యానయాన్ ఉంటే లెస్ స్టేబుల్. సో స్టెబిలిటీ మారినప్పుడు దాని ఎనర్జీ మారుతుంది. ఓకే, ఎనర్జీ మారితే ఇవి రెండు సిమిలర్గా కావు. సిమిలర్గా కానప్పుడు అది ఫామ్ అవ్వడం అనేది డిఫరెంట్ స్పీడ్లో అవుతుంది. ఓకే, సో ఐదర్ టెంపరేచర్ గెయిన్ చేసినప్పుడు ఆర్ హీట్ గెయిన్ చేసినప్పుడు అది దానికి కన్వర్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో దట్ మ్యూచువల్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే సిమిలర్ కాంపౌండ్స్ ఫామ్ అవుతుందో, ఈక్వివాలెంట్ రెజొనెన్స్ ఫామ్ అవుతుందో, అప్పుడు ఆ రెండు మ్యూచువల్గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి, ఇమ్మీడియట్గా ఎక్స్చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఒక్కటి ఉండాల్సిన టైంలో రెండు ఉంటాయి. సో దాని అవైలబిలిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, స్టెబిలిటీ అనేది ఎక్కువ గెయిన్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే ఈక్వివాలెంట్
ఎనర్జీ సిస్టమ్స్ ఆర్ ఈక్వివాలెంట్ కాంజుగేషన్స్ ఉంటాయో ఆర్ ఈక్వివాలెంట్ రెజొనెన్స్ ఉంటుందో అవి హైయెస్ట్ స్టేబుల్. అందుకని ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఈజ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ యాసిడ్ అమాంగ్ దీస్. ఎప్పుడు కూడా కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ highest acidic, then phenols, then water, then alcohols. Okay, remember this and write down. Carboxylic acids highest acidic. Okay, సో దీనికన్నా సల్ఫోనిక్ యాసిడ్స్ ఇంకా ఎక్కువ. అవి 3 సార్లు ఈక్వివాలెంట్ రెజొనెన్స్ ఉంటాయి. సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ మీకు మొన్న డిస్కషన్లో చెప్పింది ఇదే. సల్ఫోనిక్ యాసిడ్, దెన్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్, దెన్ ఫీనాల్స్, దెన్ వాటర్, దెన్ ఆల్కహాల్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఓవరాల్గా చూస్తే అసిడిటీ ఆర్డర్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది? ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఫస్ట్, ఓకే, మిథనాల్ లాస్ట్, సారీ సైక్లోహెక్సనాల్ లాస్ట్, మిథనాల్ థర్డ్ అండ్ ఫీనాల్ సెకండ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఆర్డర్. సో దీని మీద కూడా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఇవి కూడా ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది మీజోమరిక్ ఎఫెక్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ది acidity of the carboxylic acids. Okay, సో నోట్స్ రివైండ్ చేయండి మొత్తం. ఓకే, సో ఐదర్ కెంబయాసిస్ కానీ బన్సాల్ కానీ మీకు అవైలబుల్గా ఉన్న నోట్స్ మొత్తం తీసుకోండి, దాని నుంచి మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉంటే రాసుకోండి, రాసి క్వశ్చన్స్ మాత్రం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, సో ఈ టాపిక్ మొత్తం మీద ట్యూస్డే ఆర్ మండే పాసిబిలిటీని బట్టి మండే ఆర్ ట్యూస్డే మీకు ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఓకే, మొత్తం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎఫెక్ట్స్, ఎలక్ట్రానిక్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఎఫెక్ట్స్. ఓకే, హైపర్ కాంజుగేషన్ కూడా చెప్తా, దాని దాని మీద కూడా ఉంటాయి. ఒకవేళ అది కవర్ కాకపోతే ఈ రెండింటి మీద ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ 2 days క్లాస్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే వాట్సాప్లో పెట్టండి. ఓకే.